Hello and welcome back once again. So in this video we will try to discuss the concept of chain base index. Earlier we practiced fixed base index, which is denoted by FBI. Now this is CBI. CBI means chain base index. How to calculate chain base index, that we try to understand. Okay. So a fixed year or period is not taken as base year or period in this method. તો સૌથી પહેલાં તમને શું કીધું કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યરને તમારે બેઝ યર તરીકે નથી લેવા, બરાબર છે? ફોર એવરી કરંટ યર ધ પ્રિસીડિંગ યર ઇઝ ટેકન એઝ બેઝ યર. માની લો ઇફ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ 2018, then 2017 is a preceding year, તો 2017 બેઝ લેવાનું. If we are talking about 2020, then 2019 is considered as preceding year, so 2019 is to be taken as a base year. So previous year is always taken as base year in chain base method. For example, the year 2015 is taken as base year for the index of the year 2016. Okay, so the base keep changing in this method. The base year keeps on changing. Like fixed base method, here the base year does not remain same, but it keeps on changing. Since the base year is repeatedly changed, this method is called chain base method. Why it is called chain base method? Because it keeps on changing. There is a chain of base year. Now a formula of index is same. I is equal to P1 upon P0 multiplied by 100, what we discussed in earlier example. But here P0 નો મતલબ ફરી જાય. P1 again remains same. P1 means price of current year, P0 means price of base year, but here base year is taken as previous year. Understand? So બસ આટલો ખાલી ચેન્જ કરવાનો. So that value keeps on changing every year. Now we try to practice one sum to get better idea. Example number 4. The data about bi-monthly closing price of share of company in the year 2014 are given. Compute chain base index. તમને ક્લિયરલી કહી દીધું છે. Compute chain base index from this data. So like previous fixed base method, we will prepare a table with 3 column. બરાબર છે? You can see the solution. એક તો month તમને આપ્યું, that you will write as it is. Okay, પછી price of share as it is તમે લખી નાખો. Now CBI, તો CBI chain base index, તો value of variable in current month, that is called P1, and of preceding month, that is P0 multiplied by 100. બરાબર છે? તો જાન્યુઆરીનું તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ તો P1 is available, but P0 is not available, because what is preceding to January? Preceding to January is say December, but the data of December of previous year is not given. So in that case આપણે શું કરવાનું કે the chain base index of first year is always taken as 100. સીધું તમારે 100 મૂકી દેવું. બરાબર છે? Now second year onwards શું થશે જુઓ. Price of current year is 21.2 upon price of previous month is 22 multiplied by 100. પછી 22 upon previous એટલે 21 લેવાનું, 21.2 103.1 and so on. થર્ડ જુલાઈમાં શું થશે? P1 P0 divided by 22, that is P0. પછી તો કે 24.7 P1 and divided by P0 એટલે 23. પછી શું કરવાનું? P1 26, P0 24.7 and so on. So what you have to observe, that every year the value of base year is changing, therefore it is called chain base index. Now what is the difference between fixed base and chain base? That if there is a question in your mind. So fixed base method is used to compare a long term change in the value of variable, while chain base method is used to measure the short term change in the value of variable. આ એક ડિફરન્સ જે છે તમારે માઇન્ડમાં રાખવાનો. બરાબર છે? Example number 5, which is considered to be very very important. In fact મારો પોતાનો ઓપિનિયન એવો છે કે if you practice example number 5, then there is no need to calculate example number 1, 2, 3, 4. આ ચારેય કરવાની જરૂર નથી. આ એક એક્ઝામ્પલ જે છે that is equal to this 4 example previously what we have practiced.
કારણ કે આ એક જ સમની અંદર તમને જુઓ તો બધી મેથડ્સ તમને પૂછી લીધી. સી ઇન એક્ઝામ યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ધીસ ટાઈપ ઓફ સમ ફોર 3 માર્ક. એક્ઝામમાં આટલું મોટું ન થાય, બટ ફોર પ્રેક્ટિસ ડેફિનેટલી ધ સમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. The data about purchase of groundnut by edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follow. Prepare index number by fixed base method with the year 2008 as base year. આ એક. With chain base method. આ બીજું. And taking the average quantity produced in the year 2010-11 as the purchase for the base year. તો ઇન શોર્ટ તમને 3 અલગ અલગ સમ પૂછાશે. એક ફિક્સ બેઝ મેથડ, સેકન્ડ ઇઝ ચેઇન બેઝ મેથડ, એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ટેકિંગ ધી productions of 2010 and 11 as the base year production. Now we can complete this sum in one particular table. એક જ પેજમાં તમે કરી શકો. બહુ ધ્યાનથી તમે સમ પ્રેક્ટિસ કરો અને ઓબ્ઝર્વ કરો. સી નેક્સ્ટ પેજ ઉપર first we'll prepare 2 column what is given here and quantity. બરાબર, that is production. આ બે લખી નાખ્યું. હવે પહેલાં તમે શું કીધું? ઇન્ડેક્સ નંબર વિથ ધ યર 2008 એઝ બેઝ યર, દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ FBI. તો 2008 ને બેઝ યર રાખો, દેટ મીન્સ વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ 2008? 230. સો એવરી યર ધ પ્રાઇસ વિલ બી ડિવાઇડેડ બાય 230. તો પહેલાં તો 100 સીધું મૂકી દેવાનું, 230 upon 230 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100. પછી તમે જો 250 upon 230, 230 upon 230, 250 upon 230, 270 upon 230, 280 upon 230. That means every year the prices will be divided by 230 because that is the base year price. So this is a fixed base index. Next is chain base index. Now earlier we discussed કે chain base index માં previous year is taken as base year. તો એમાં શું કરવાનું તમે જુઓ કે પહેલા વર્ષે તો 100 મૂકી દેવાનું. હવે 250 upon 230 કરવાનું સેકન્ડ યરમાં, પછી 230 upon 250, then 250 પછીના યર જો 250 upon 230, આમ તમે જોતા જજો. પછી 270 બરાબર upon 250. Likewise in chain base index the base year will keeps on changing every year. The production of base year will keep changing every year. And last one is index number by taking average quantity in the year 2010 and 11 as base year. તો આને બી મેથડ તો FPI જ કહેવાય, this is called FPI. બટ એમાં બેઝ યર પ્રોડક્શન્સ જે છે આપણે એડવાન્સમાં ડિસાઇડ કરવાનું. તો 2010 અને 11 એનું પ્રોડક્શન્સ કેટલું છે? 230 એન્ડ 250ની એવરેજ લો તમે 240 આવ્યું. દેટ મીન્સ એવરી યર ધ પ્રોડક્શન્સ વિલ બી ડિવાઇડેડ બાય 240. તો 240 બી ફિક્સ, એવરી યર 240થી તમે ડિવાઈડ કરો તો 230 upon 240, 250 upon 240, 230 upon 240 and so on. So we will get the index number and the index will be like this. So in one sum you can see that 3 different methods are accommodated. Fixed base method, chain base method and fixed base method taking the average production of certain number of year. So this is the end of the topic of fixed base and chain base. Okay students, thank you very much.